Hello everyone, Excel Grade 5, page 31. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 31-ші және 32-ші беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Complete the text with words from the list. Мәтінді тізімдегі сөздермен толықтыр. Сіздерде proud, shirts және collection сөздері берілген. Осы үш сөзді қазір мәтінге қоятын боламыз көп нүктенің орнына. Math about football деген мәтін берілген. Футболға қатты әуес деп аударылады. Hi, my name is Sanjar and I'm from Almaty, Kazakhstan. Сәлем, менің есімім Санжар. Мен Қазақстандағы Алматыданмын. I'm 11 years old. Менің жасым 11-де. My hobby is collecting football shirts. Менің хоббиім футбол жейделерін жинау. I've got a great collection of the shirts of all my favorite players in Қайрат. Менде Қайраттағы барлық сүйікті ойыншыларымның керемет жейделерінің коллекциясы бар. My favorite one is Ермек Қуантаев's number 13. Менің сүйіктілерімнің бірі ол Ермек Қуантаевтың 13-ші нөмірлі жейдесі. It's super. Ол керемет. I like football a lot and I'm very proud of my collection. Маған футбол қатты ұнайды және мен коллекцияларыммен мақтанамын. What about you? Сен ше? Have you got a collection? Коллекцияң бар ма? Write back soon. Санжар. Кері жаз, Санжар дейді. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text and complete these sentences 1-4. Мәтінді оқып 1 мен 4 аралығындағы сөйлемдерді толықтыр. Sanjar is 11 years old. 2. He is from Almaty, Kazakhstan. 3. He's got a collection of shirts of football players. 4. His favorite football shirt is Ермек Қуантаев's, number 13. Exercise 3. Punctuate these sentences. Үшінші жаттығуда тыныс белгілерді қою қажет. 1. Where is Сәуле from? Бұл жерде question mark қойылады, сұраулы сөйлем болған соң. 2. She is Kazakhstani. A full stop болады, нүкте қойылады яғни. 3. He hasn't got long hair. Full stop болады тоже. 4. He's got a camera, a pen and a cap. 2 үтір және одан кейін нүкте қойылады. Exercise 4. Answer the questions in the plan, then write a short email about your collection. 4-ші жаттығуда сіздерге хат жазу керек. 40 немесе 50 сөзден тұратын. Осы берілген планға сүйене отыра қазір жазатын боламыз. My name is Ali and I'm 13 years old. I'm from Kazakhstan. I collect football team cards and my favorite one is Manchester City. I'm really proud of my collection because it's quite big now. My pen friend collects football scarves instead. Write back soon. Ali. Next page 32. Келесі 32-ші бетке өтеміз. National Pride. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Look at the flag of Kazakhstan and read what the symbols on it mean. Қазақстанның туына қара және ондағы символдар нені білдіретінін оқы. Sky blue background. Аспан түстес көк фон. Unity. Бірлікті білдіреді. Sun and beams. Wealth, life and energy. Күн және сәулелері. Байлықты, өмірді және энергияны білдіреді. Eagle. Қыран құс. Power and freedom. Қуат пен еркіндікті білдіреді. Ornamental pattern. Culture and traditions of people. Әшекей өрнектері мәдениет пен халықтың дәстүрін білдіреді. Енді тудың астында берілген тапсырманы оқимыз. What is the message of the flag of Kazakhstan? How is it a portrait of the country? Discuss. Қазақстан туының берер мағынасы қандай? Ол елдің бейнесін қалай көрсетеді? Талқылаңыз дейді. Қазір осы сұраққа жауап беретін боламыз. The flag of Kazakhstan carries a deep message about the country's identity and values. The blue background represents peace, freedom and unity of the people. The golden sun stands for life and energy, while the soaring steppe eagle represents strength, independence and the spirit of freedom. The national ornamental pattern on the side shows the rich traditions of the Kazakh people.
Together, these symbols make the flag a true portrait of Kazakhstan, a free, peaceful, and proud nation with a strong cultural heritage. Exercise 2. Draw a flag for your class. What symbols are there? What is its message? Екінші жаттығу. Өз сыныбыңа арналған тудың суретін сал. Онда қандай символдар бар? Оның мағынасы қандай? Жалпы осы жаттығуда сурет саласыздар өз ойларыңыздан. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Do the quiz. Quizді орында. 1. What is on the USA flag? ақштың туында не бар? The flag of the USA has 13 stripes and 50 white stars on a blue field. 2. What can Iron Man do? Iron Man не істей алады? Iron Man can fly. Ол ұша алады. 3. Who is Ironmonger? Ironmonger деген кім? Ironmonger is Iron Man's enemy. 4. Is the Union Jack the flag of the UK? Union Jack біріккен корольдіктің туы ма? Yes, it is. 5. What is in the center of the Kazakh flag? Қазақстанның туының ортасында не бар? In the center of the flag there is a golden sun with 32 beams and a golden eagle. 6. What is there on the flag of Wales? Wales'тың туында не бар? There is a red dragon. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Look at module 2 and write a quiz of your own. Екінші модульге қарай отыра, өз нұсқаңдағы квизді жаса. 1. Where you can see the flag of Wales. Жауабы on government buildings in Wales. 2. Who is Pepper Potts? Жауабы he is the secretary of Iron Man. 3. What's the profession of Tony Stark? Жауабы engineer. 4. What color is background of the Wales flag? It's green and white. 5. How many beams are there in Kazakhstan's flag? 32. 6. Is Union Jack the flags of 3 patron saints? Yes, it is. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Song. Read the title of the song. What is the song about? Әннің тақырыбын оқы. Ән не туралы? Тақырыбы People of the World. Әлемнің адамдары деген тақырып екен. I think this song is about the difference of people around the world. Деп жазсаңыздар болады. Мәтін не туралы деген сұраққа жауап. Және осы өлеңде сіздерге 1 мен 4 аралығында көп нүкте берілген ғой. Сол көп нүктені қазір толтыратын боламыз. 1. Short. 2. Thin. 3. Women. 4. Girls. Exercise 6. What is the song's main idea? 6-шы жаттығу. Әннің негізгі идеясы қандай? The song's main idea is about unity and diversity. It shows that although people around the world look different, with different appearances, cultures, and places, we all belong to the same world and should respect and value one another. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.